Так, всем привет, продолжаем проходить Hogwarts Legacy и начинаем с сюжетного задания, наконец-то. Я просто выполнял в последней серии практически только одни доп. Задания, доп. Активности вообще. И наконец-то идем на сюжетное задание, прям основное. Не именно там выучить какое-то заклинание, а именно вот прям основная сюжетная линия сейчас будет идти. You would be wise not to underestimate this student. Their aptitude for magic is beyond anything I've ever seen, and I've been teaching a long time. It is a joy to have such a student. It can be. There you are. I received your owl. I was able to speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. What did you learn? He and Ranrock were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted? He seemed trustworthy. Difficult to know, really. But Sirona Ryan trusts him. Well, that's something, I suppose. Supposing he can be trusted, will he help us get to Ranrock? I retrieved a stolen helm he hopes to return to Ranrock in order to regain his confidence. You have been busy. Let's hope your efforts result in our learning something about Ranrock's plans. Lodgok did mention that Ranrock is searching for something, but he couldn't say what. Perhaps that helm will yield some answers. Ranrock is searching for something. I feared as much. I've heard an unusual amount of activity, goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle. My former residence, yes. That castle is also the location of your next trial. You didn't see anything? Speak with anyone? I did not. In fact, I did not make myself known. I only recently returned there and did not recognize nor trust anyone that I heard. I stayed out of sight so as not to tempt my portrait's destruction. I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. My descendant? A dark wizard? I'm afraid we've no time to waste. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. Not only is it the location of the next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. I'm on my way. Best of luck. No time to waste. I'll meet you at Rookwood Castle. Так, окей, сегодня у нас, значит, будет еще следующее испытание. Тут у нас же ничего нету, да, что можно было бы исследовать? Nice to see you, my young friend. Так, рассмотрю. Так, ага. Даже я сомневаюсь, что это дает ачивку какую-то. Чего это так сверху дохуя все? Aloha, Mora. Полазим тут. Revelio. Levioso.
Так, а это куда нас придет? Revelio. Ага, вот что это за жабки. Accio. Так, супер. Сейчас можно пойти, кстати, выручай комнату. Супер. Revelio. Давно, кстати, вот эти ключи не ловили. Brilliant. Супер. Всего мы уже вроде 12 этих жетонов собрали. Revelio. Доисследуем вот этот подвальчик или что это за локация. И пойдем выручай комнату. Fine now. Hello, Hamura. Revelio. Так, назначение этого артефакта, скорее всего, было интерпретировано не совсем верно. Хотя большинство волшебников получают перспективу владения таким мощным оружием. Просто невероятно. Так, ну и все, да? Тут Дими маска. Супер. То есть теперь уходим отсюда. Revelio. Сколько вот не исследуешь Hogwarts, да, все время что-то новенькое можно найти. Еще новое относительно там, потому что у нас Лохомора стала доступна, на более другие локации открывает. Так, ладно, давайте отправимся. На задание сюжетное. Где оно вообще? Ага. Замок Руквуда. Но я уже там вроде попиздился с кем-то. How delightful. How nice of you. Ага. А, блин, я выручаю же комнату хотел пойти. Так, погнали, я же хотел выручать комнату точно. Но у нас там еще дофига всего этого. Пооткрывать надо. Так, давайте заберем Бардиан или что там у нас было? Бардиан, да, точно.
Так, теперь давайте уже пооткрываем. У нас тут дофига всего собралось. Испытание. Бой, нечего забирать, задание. Угу. Исследование. Страница тоже. Тоже все. Так, давайте задание просто просмотрим. Сколько у нас? 12. 3 из 9. Ну там еще мы вернем, там станет чуть побольше. Так, таланты. Что на скрытность еще раз? Вот это неплохо, давайте это прокачаем. Приходится там Яна, у нас будет стелс-задание еще. Нет, обратно. Так, супер, тут все, теперь давайте инвентарь. Думаю, у нас пополнится это что-то. Ага, это нет. Так, ну я изменю вид. Шляпу я также изменю. Тут все у нас херня. Тут тоже. Тут тоже. Так, ну все просмотрели, вроде все открыли. Сейчас на всякий случай сохранюсь. Теперь погнали отсюда. You will regret coming here. Over here! What's going on here? Professor Rookwood was right. The place is crawling with Victor Rookwood's lot and Ranrock's loyalists. They're working together all right, but it is not a friendly alliance. I'm sure you'll agree that we need to find a way in other than the front gate. Let's go. I have a brother who works at Gringotts. Couldn't pay me enough to sit behind a desk all day. Petrificus totalis. Блять, ладно. Confringo. Defender. Arresto momentum.
can't stop Ranrock's rebellion. Seems quiet. Too quiet, bastard. Как-то нам показывают, как будто мы первый раз их видим, наверное. Rebellion. That's our way in. Levioso. Revelio. Ага, немножко не сюда. Wingardium Leviosa. Levioso. If I'd known your plan was to dig up half the I country. wouldn't have to dig if you could simply manage to bring me the child. We wouldn't need the child if you hadn't sent a dragon to retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking. You let them board the carriage. My options were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach at that infernal school. Have you not acquired enough power here? I allowed you to tunnel under my family home. Allowed me? You are here only because you are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. I will share with you the power that I discovered if you locate the stores of magic that are yet to be found. So, unless you want another demonstration of my power, a power that you one day hope to wield, bring me the child. We already knew they were after you, but now we know they're digging for stores of magic. And Ranrock knows about the Keepers. Yes, I caught that too. Professor Rookwood said that you'd understand more once you complete the next trial. Let's get into that castle. Any special words you want me to pass on to your mum? Хотишь 34 левел. No more happy days for you. Such arrogance. Arrest the momentum. Get accustomed to that. Someone thinks they can outlast me. I'm gonna eat your face. What conduct? Confringo. Так, он же Круция стал доступен. Levioso. You're going to regret that. Don't recommend you try me further. Release me. Хуйня. Оно сразу не убивает, так что похер. I won't rest. Rat this out. Confringo. Так, он и остался, да, вроде?
see that? Confringo! Nice. Revelio. I suppose that's the quick way down. Confringo. Revelio. Confringo. Is there something to those symbols on the walls? There is. I've seen symbols like these before. I need to find all of them, then cast them quickly in succession. Revelio. А, все. Ну, давайте заходим. Goblin tracks. They're a step ahead of us. Let's see where they lead. Ого-го, ебать, они тут разбомбили неплохо. This must be it. The store of magic and the source of Ranrock's power. It looks empty. If they've taken all of it, why are they still here? Revelio. Ranrock said there's more to be found, and if he's right about that, it may or may not be located here. Wherever it is, we need to find it before they do. Where is that portrait? I heard something. I was hoping that was you. Professor Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic and have broken open some sort of container. No. Things are more dire than I could have imagined. If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be. And sir, they know you were a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial. Sir, surely I've proven myself. In light of what's happened, perhaps you should tell me everything now. The power you stand to wield must first be fully understood. The trials will ensure that. Power without knowledge is dangerous indeed. In the wrong hands, we will simply have to outwit Ranrock and my unfortunate namesake. Very well, Professor. Tell me where I need to go. I shall reveal the path. Professor Fig must leave you now. Ну, давайте пройдем это испытание. I would join you if I could. I shall await your arrival in the map. Погнали. Второе запитание. Второе испытание. В этом ролике мы этим и займемся. Revelio. Так, наверное, нам наверх сюда. Так, супер, а как туда зайти? Например, так. А я так понимаю, в этой реальности это будет другой, да? Да, это будет такая подставка.
Revelio. That pillar is blocking the path. I'll need to move it. Accio! Confringo! Revelio. Confringo. Accio. Wingardium Leviosa. Так, все, я правильно сделал, да? Да. Так, ну я понимаю, сейчас мы с этим чериком будем драться. Да. Confringo. Defender. Arresto momentum. Confringo. Defender. Protego. Сначала надо мелких уничтожать, потом уже сильно. Confringo. Так, можно на нем. Defender. Confringo. Arresto momentum. Defender. А, я не буду на нем ульту использовать. I believe I need to proceed to the left here, but how? Нужно брать левее. Не, я думал, типа в той реальности мы зайдем и будет по-другому. Revelio. А, с тобой все правильно? Да. There's a pillar here, but no ledge near it for me to grab onto. Ой. Confringo. Defender.
Где второй? Это было красиво. Вот так вот. ТП. Мне показалось. Нет, ну если мы вот сюда пройдем, то мы сможем собраться. Is it possible to pull one of those blocks through the archway? Ага. Flipendo. Accio. Wingardium Leviosa. Ага, все. Accio. Wingardium Leviosa. И обратно ставим сюда. Revelio. Я думаю, тут реварио вообще бессмысленно использовать. Такими темпами может и голова закружится. В любом драка будет локация большая. Да. Блять, не успел. Так, понял, тут надо отдельно головоломку пройти. Это чисто для сундука, да? Понял. Блять, не-не-не-не-не, обратно. Это чисто для этого было.
Для сундучка. Так, это я понимаю последняя, да? Тут сейчас будет битва. Угу. Один с той стороны, один с этой. Это они прикольно придумали. Ай-яй. А теперь на ту сторону. Не успел. Нет, заклинания не работают. Найс. Ну и последний остался. Все, прошли испытания. Ой-ой-ой. А, ну да, еще вот этот босс остался тоже в прошлый раз. Они вообще ему урон приносят? Да, приносят. Да, зря я создал. Да. Так, ладно, можно зелье максимум использовать. Зря опять этот арест момента выполнился, он по-любому эту херню сделает. Так, половина осталась. Надо поближе к этим подобраться. Сколько всего этих испытаний будет? 4, да, наверное? Ну, это второе, еще 2, наверное, будет. Опа, это что такое?
Потому что всего 4 картины должно быть. Топ супер осталось немножко совсем. И второе. Все, найс. Продолжить проходить тест. Блять, еще что ли? А, ну, вроде бы все, да. What a relief. Опять этот здоровый хер. Сейчас, подождите, посмотрю воспоминания. Сначала сундучок возьмем. Смотрим. I must say I'm curious to hear of Isidore's travels. Do come in. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isadora. What have you done? I took his pain. This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Thank you. Интересно. По-любому это заклинание какое-то херовое потом. А будет все плохое перейдет. Так, ну сейчас должна быть третья картина And in открыться. one piece, no less. It is good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves,
It is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep the second artifact safe as you've advised. Good. Are you ready to move on? What was the glowing strand that Isadora pulled from her father's chest? It was pain. You will understand more about her actions as you complete the trials. I'm ready for whatever comes next. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Тебе просто ждать надо. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. У нас там вроде только 2 заклинания осталось. 3 где-то. Well. А нет, 4. Learn how he fared with the helmet you retrieved. Well done today, as always. We shall speak again soon. Я так понимаю, сейчас зима должна быть? Да. Это круто. Это круто. Да, вот эти 4 картины, 4 раза такие большие главы и 4 поры года. Но зима это самое охуенное. Сейчас как раз актуально. Сейчас у нас февраль. И зима прям актуальна. Как никогда. Давайте сейчас подождем, какие у нас тут задания сейчас будут. Ну, почту прослушаем. Будет же у нас почта? Да. Natty told me about your run-in with the poachers. I have some news about them as well. Can you meet me soon? I fear that some of what I uncovered has to do with you. When you have a moment, please stop by the Room of Requirement. Deke mentioned you might be interested in learning how to breed beasts. Всё, что ли? Да, все. Так. Давайте сейчас подкроем то, что у нас есть. Но у нас тут ничего практически нету. Это. Ну да, нам сейчас еще должны в этой главе одно обновление для метлы подкинуть. Получается где-то еще 2 главы. Так, давайте посмотрим, что у нас за задание. Именно дополнительные. Так. Поговорить с деком надо. Поле призывателя, новое задание. Эти проклятия. Так, тут 3 задания. Хоксмиде одно задание. Да, одно задание в Хоксмиде. Ну и в мире. Одно сюжетное тут.
Ну и все, наверное. Ладно, друзья, встретимся в следующей серии. Будем проходить доп. Задания, которые у нас есть. И у нас уже зима. Это очень охуенно. Всем пока.